নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ডেইলি নিউজ পেপার অ্যানালাইসে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের তারিখ হলো 30 জুলাই 2026। এখানে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটির লিঙ্ক দেওয়া আছে। এই লিঙ্কটি সার্চ করে আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে নেবেন এই পিডিএফটি পাওয়ার জন্য। আর ওখানে বিভিন্ন ধরনের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপলোড করা হয়। সো চলো আজকের ডিসকাশন চালু করা যাক। আজকের প্রথম আর্টিকেলটি হলো Anti-Paper Leak Bill 2026. Introduction. The Union Cabinet approved the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2026, popularly known as the Anti-Paper Leak Bill 2026. It seeks to prevent malpractices and ensure fair, transparent, and merit-based public examination in India. Need for the bill. এই বিলটি কেন দরকার হয়? Repeated paper leak incidents in NEET, UGC NET, REIT, SSC, RRB, and other exam erodes public trust, affects merit, and wastes year of hard work of lakhs of students. Earlier rules were scattered and penalties were not stringent, hence a comprehensive central law was needed. Main offences and punishment. Offences: paper leak, unauthorized disclosure of question paper. Punishment: 3 to 10 years imprisonment, fine up to 1 crore. Taking or giving unfair means during examination. Th- Punishment: 3 to 5 years imprisonment or fine up to 10 lakh. Organizing or being part of paper leak racket. Punishment: 5 to 10 years imprisonment and fine up to 1 crore. Misconduct by service providers, exam staff, and official. Punishment: 3 to 10 years imprisonment and up to 1 crore fine. Key provision of this bill: authori- authori- authorizes agencies to investigate, search, seize, and arrest without warrant for cognizable offences, provides for confiscation of asset earned from paper leak and unfair means, allows central and state government to make rules for institutional reforms such as digital security, encrypted question paper, CCTV, and AI monitoring, etc. Enables cancellation of examination and holding of fresh exam in malpractices are detected. Key highlights of the bill: applies to all public examination conducted by the central government, state government, public bodies and authorities, creates specific offences for paper leak and unfair means, provides strict penalties including imprisonment up to 10 years and fine up to 1 crore, enables cancellation and re-examination, includes provision for organized rackets and offences by service provider official. Also institution covered: UPSC, SSC, railway, banking, IBPS, SBI, NEET, JEE, UGC, NET, and other national level competitive exam, state public service commission, and state level recruitment examination. Any examination conducted by a public body or authority for recruitment, admission. Significance of this bill: restores credibility and trust in the examination system, ensure equal opportunity for all candidates, acts as a strong deterrent against organized paper leak mafia, support merit-based selection, and strengthen governance and transparency. Challenges ahead: effective and unbiased implementation by authorities, preventing misuse of the law against innocent students, need for strong digital infrastructure and continuous monitoring, coordination between central and state agencies. এটা হলো অ্যান্টি পেপার লিক বিল, যেটা লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে।
মানে পার্লামেন্টে এই বিলটি পাস হয়ে গেছে। এখন আমরা দ্বিতীয় আর্টিকেলটি যাব। দ্বিতীয় আর্টিকেলটি হলো রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন। দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন পার্ট 3 ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার right against exploitation article 23 and 24 prohibits exploitation of human beings and ensure dignity and justice. Article 23 prohibition of traffic in human beings and forced labor, meaning it prohibits traffic in human beings, beggar and other similar forms of forced labor. What does it include? Traffic in human beings, buying, selling or dealing in people, beggar, working without any wages, any other similar form of forced labor. Exception: compulsory service for public purposes is not an offense. For example, military service, jury duty, disaster relief work, etc. Offense and punishment. This article is enforceable by law. Violation is punishable according to law. Purpose: to protect human dignity and ensure no one is exploited for the benefit of others. Article 24 prohibition of employment of children in factories, etc., meaning it prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines, or any other hazardous employment. What is prohibits? Employment of children below 14 years in any factory, children employment of children below 14 years in any mine, employment of children below 14 years in any other hazardous occupation. Exception: child can work in any non-hazardous occupation after school hours. Law may permit part-time work in harmless fields. Purpose: to protect children from physical, mental, and moral harm, to provide a healthy environment for their growth and development. Related laws: the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, Factories Act 1948, Mines Act 1952। ইন শর্ট যেটা আছে আপনারা দেখে নেবেন, এটা হলো রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন এর আর্টিকেল, যেটা আর্টিকেল 23 অ্যান্ড 24 এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। ফিল্ডস মেডেল বাই ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্যাল ইউনিয়ন। ইন্ট্রোডাকশন অফ দিস ফিল্ডস মেডেল। The Fields Medal is the most prestigious award in the field of mathematics. It is often called the Nobel Prize in Mathematics. It is awarded by the International Mathematical Union. The medal recognizes outstanding and revolutionary contribution to mathematics. Key facts: awarded once every 4 years during the International Congress of Mathematics. First awarded in 1936. Up to 4 medals may be awarded in a single ICM. It carries a cash prize, currently CAD 15,000 per medal. This is no age limit but traditionally awarded to young mathematicians. About the medal is made of 14 karat gold of obverse. Archimedes with the inscription Transair Sum Pectus Manduque por 3 to excel one's mind and capture the universe. Reverse: a blank page of engraving the name of the recipient. Significance: recognize deep and original breakthrough in mathematics, inspire mathematicians worldwide, highlights the beauty of importance of mathematics in understanding our world. Fifth, Indian literates. India has made a mark in the history of the fields medal with several understanding mathematicians. 1936, Srinivasa Ramanujan, contribution area number theory infinite series partition. 1954, M.S. Narasimhan, algebraic geometry. 2014, Manjul Bhargava, number theory. 2022, S.C. Burma,
ergodic theory, dynamical system. Conclusion. The Fields Medal awarded by IMU celebrates genius, creativity, and dedication in mathematics. It motivates future generations to explore, discover, and contribute to the infinite world of mathematics. এটা হলো তৃতীয় আর্টিকেল। এবার চতুর্থ আর্টিকেলে যাওয়া যাক। ফোর্থ আর্টিকেল, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সিস্টেম। এটা হলো ইকোনমিকের একটি টপিক। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইজ এ সিস্টেমেটিক রেকর্ড of all economic transaction between the resident of country and the rest of the world during a specific period, usually 1 year. Components structure of BOP. BOP has two major parts: current account or capital account. কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মধ্যে কি কি আসে? ট্রেড ইন গুডস, ট্রেড ইন সার্ভিস, ইনকাম, ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ডস, কারেন্ট ট্রান্সফার, রেমিটেন্সেস, গিফটস, এইড। আর ক্যাপিটালের মধ্যে পড়ে ট্রান্সফার অফ অ্যাসেট, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, যেটাকে এফডিআই বলা হয়। তারপরে লোনস, চেঞ্জেস ইন ফরেন রিজার্ভস। সেকেন্ড, বেসিক ইকুয়েশন অফ বিওপি: কারেন্ট অ্যাকাউন্ট প্লাস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইকুয়াল টু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট। সারপ্লাস, ডেফিসিট। সারপ্লাস মিনস ইনফ্লো বেশি, আউটফ্লো কম, তখন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইজ পজিটিভ। ডেফিসিট মিনস আউটফ্লো বেশি, ইনফ্লো কম, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট নেগেটিভ। টাইপস অফ ট্রানজাকশন: কারেন্ট ট্রানজাকশন, ক্যাপিটাল ট্রানজাকশন, ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন। কারেন্ট ট্রানজাকশন means short term, repeat in nature, export, import, remittances, etc. Capital transaction, long term, create asset, liabilities, FDI, loan, purchase of asset. Financial transaction related to change in ownership of financial asset. BOP situation, balance BOP, inflow equal to outflow, ideal situation. Favorable BOP, inflow বেশি, outflow কম, surplus. Good for economy, foreign reserve increases. Unfavorable BOP, inflow কম, outflow বেশি, deficit যেটাকে বলা হয়। Pressure on currency reserve decreases. Causes of BOP deficit: high import, low export। মানে আমরা ইম্পোর্ট বিদেশ থেকে, অন্যান্য দেশ থেকে ইম্পোর্ট বেশি করি, এক্সপোর্ট কম করি। ইনক্রিজ ওভারসিজ স্পেন্ডিং। ফরেন লোন রিপেমেন্ট, মানে যেগুলো ফরেন থেকে লোন নেওয়া হয়েছে সেগুলো রিপেমেন্ট করতে হবে। পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি, ইকোনমিক স্লোডাউন, হোয়েন আউটফ্লো বেশি, ইনফ্লো কম, তখন সেটাকে ডেফিসিট বলা হয়। মেজার টু কারেক্ট বিওপি ডেফিসিট: ইনক্রিজ এক্সপোর্ট, রিডিউস ইম্পোর্ট। এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে আর ইম্পোর্ট কমাতে হবে। এনকারেজ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, এফডিআই আসতে দিতে হবে। প্রমোট ট্যুরিজম, রেমিটেন্সেস ফ্রম এনআরআই, প্রপার এক্সচেঞ্জ রেট পলিসি। ইন্ডিয়াস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট main item: goods, export and imports of goods, service, software, tourism, transport, banking, etc. Income, interest, dividend, profit. Current transfer, remittances, gift, aid. Importance of BOP: it reflects the external economic position of a country, helps the government and RBI in policy making, affects exchange rate and of currency, helps in managing foreign reserve, indicate economic growth and stability. In short, balance of payment in the mirror of country's economy, relationship with the rest of the world. আজকেই হলো এটা আমাদের ডিসকাশন। চলো, এটাই আমাদের লাস্ট আর্টিকেল ছিল। সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড জয়েন দি টেলিগ্রাম। থ্যাংক ইউ। এটা এখানে আমাদের কিউআর কোডটি দেওয়া আছে। এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে নেবেন। সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আমার এই পিডিএফটি আর অন্যান্য যত ধরনের ম্যাটেরিয়াল, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হবে ওই এই টেলিগ্রাম চ্যানেলেই সেটা আপলোড করা হবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।